আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা সচরাচর যেসব ইংরেজি ইউজ করি ডেইলি কনভারসেশনে তার কিছু অ্যাডভান্স ফর্ম শিখবো, যেমন হাউ আর ইউ, থ্যাংক ইউ, সরি, আই লাইক। এই কথাগুলোকে আরো সুন্দরভাবে কিভাবে অ্যাডভান্স ওয়েতে বলা যায় সেগুলো শিখবো। সচরাচর কারোর সাথে দেখা হলে আমরা কি বলি, হাউ আর ইউ, অথবা ইনফর্মাল সিচুয়েশনে উই ক্যান সে হোয়াটস আপ, হাউ ইটস গোয়িং, হোয়াটস নিউ। কিন্তু সিচুয়েশনটা যদি অনেক ফর্মাল হয়, মানে উই আর টকিং, ইফ উই আর টকিং উইথ আওয়ার বস অর উই আর সিনিয়র, উই ক্যান সে how do you do? Or we can say, what have you been up to? To be more formal, you can say, how life is treating you. So next time you meet someone, use this language. ধন্যবাদ দিতে আমরা কি বলি? Thank you. তো এই কথাটাকে আরো একটু সুন্দরভাবে বলা যায়। We can say, I'm grateful for that. Or that's so kind of you. Or you can say, I really appreciate that. In a shortcut, you can say, thanks a million. Sorry, I can't come today. I'm busy. আমরা কিন্তু সবসময় বলি না I am busy। কিন্তু এই কথাটাকে আরো সুন্দরভাবে কিভাবে বলা যায়? We can say, I'm tied up. I'm slammed. I have bigger fish to fry. Or you can say, I'm snowed. Thank you. কোনো খুশি সংবাদ পেলে আমরা বলি না I am happy. What can be the other alternative? You can say, I'm ecstatic. I'm ecstatic to hear the news. Or you can say, I'm over the moon. I'm on cloud 9 when I hear the news. Or you can say, I am elated to hear the news. Sorry, I was late. Thank you. I'm sorry. এই কথাটা আমরা সবসময় ব্যবহার করি। I'm sorry বাদে আর কি কি বলা যেতে পারে? We can say, my bad, my mistake, I apologize. Or you can also say, it won't happen again. Thank you.